Hi guys, welcome to my channel. For today's video, let's gonna make ito pancake for my brunch. Ready to mix nasi magad ka lang in water. No hassle, follow the instructions lang nandiyan sa cartoon. You can create for pancake with this. Kung wala na kayong nakitan lumps pwede na yan lutuin. Instead na sa kawali ako magluto. Dito na lang sa waffle maker. No need for butter or margarine. Non-stick naman ito. And also pwede naman ito lutuin kahit hindi non-stick yung pan, Neil. Yung waffle maker ko pala guys is automatic. Peg orange means ano yan. Green means hot na saya. Since hot siya add na natin yung pancake batter. Close the lid and wait for a minute. And check if it's already cooked. For me no need ang baliktarin mo pa since back-to-back naman yung ano niya so peg sa lang mo maluto na yung both side niya ang isahan lang. Karen o di ba ganda ang pagkaluto niya. Pero mas maganda if ilagay mo yung pancake batter sa squeeze bottle para mas madali and evenly spread siya. Pwede naman din na baliktarin kasi luto naman both side. Pero gusto ko in crispy ang texture kaya binaligtad ko and cook for a second lang para di masunog. Repeat the process lang until maluto lahat. To make it cozy, open ko agad. Ito pala yung kasama sa niya guys, strawberry syrup.